Ready record. Part 5 or part 3, sorry. Exercise 1. Part 3. You have f of x is equal to radical x plus 1 over 5x squared plus 7. جانا معك. يلا شو حل حل؟ f x. اوكي، اول شيء راديكال اكس الرول تبعها بتصير 1 over 2 راديكال اكس. اوكي 1 over 2 radical x. نرجع بنحط بين parentheses over derivative of 5x squared. What's the derivative? بنحطها بين parentheses. لا مش بنحط over 10x derivative of 10 over 10x وبس. شو؟ بس هيك؟ شو رأيك؟ شو بك derivative لا derivative لا. منا استاذ هي رول. هاي رول يو اوفر في. كنت عم اقول لك الرول فوق. قلت لك اياها تبع الراديكال. طيب بس انه هيك بنعمل derivative؟ لا كيف نعمل derivative؟ ليه ما بتضل نفس الشيء تحت؟ ما فهمت. مش بنخليها the same. طب جرب غلطتك شوي وشكلك تغلبط. It's u over v. صح؟ الو جانا؟ معك. ايه هيدي مش u over v؟ بلا. What is the rule? u prime جانا؟ استاذ. تفضلي شو؟ بعد ما حفظت الرول. برافو عليك. 1 على 2. أول شيء u over v. This u prime v minus v prime u over v power 2. u prime v minus v prime u over v power 2. v power 2. Yeah. What's u prime and what is v prime? جانا. اليو برايم هي ال 1 over radical x يعني. 1 over 2 radical x. And v prime? v prime هي 5x power 2 plus 7 بين parentheses power 2. لا. بس 5x power 2 plus f. بس هاي. عم تحكي شيء؟ عامل عم بطفي مايك. Yes, جانا. استاذ قلت 5x squared plus 7. 10x. 10x. Yeah, replace. What do you اوكي get? نعمل replace. بتصير 1 over 2 radical x. نفتح parentheses 5x power 2 plus 7 times 10x نفتح parentheses بنحط اليو over 5x power 2 plus 7 نعمل لها power 2 يعني ال v power 2. اوكي ثانك يو. ما تخليني غلبتك تاني مرة. اوكي. بعرف انك انا ما حطيتها مع سكوير. ويت ليه؟ over v squared. True. مش اوفر في؟ لا over v squared.
جانا انا بعرف ان انت كنت عم تقولي هاي. جرام إيه. غلطتي. إنه لا. أنت عم تقول يعني مش بالضبط. حتقول غلط. إذا بتقولي لي أنا حليته هيك، أنا حليت على هذه الرول، ليش أنت عم بتغير؟ إيه؟ كل أوكي. ما ساعة بالنفس إنه الجواب اللي عم نحكيه واثقين منه. رايت؟ يس. هاي. Part 4 f of x is equal to x minus 1 over x plus 1. Yes ريم. مش هي زيتا؟ شو هي ذاتها؟ مش زيت اللي فوق الرول ولا لا؟ بل يلا تفضل. مين تفضل؟ مش انا استاذ، ما انا حليت بارت 1 مدري بارت 2. طيب يلا رامي. يا اوكي يو برايم في تايمز في برايم يو اوفر في سكوير. ماينس مش تايمز. اوكي. What's u prime what's v prime؟ يو برايم تطلع هي الرول اكس ماينس 1 يعني بتطلع 1 لان بيقولوا كونستانت او شيء هيك. لأنه الديريفيتيف of x هي 1. 1x يعني 1. ايه 1 وهيدي تايمز يو برايم تايم في بتضل اكس بلس 1 وفي برايم في برايم كمان 1. اوكي. اوكي 1 ماشي كمل. يعني 1 يو برايم 1 تايمز اكس بلس 1 تايمز 1 تايمز اكس ماينس هي 1 ماينس مش تايم. ماينس 1 اوفر over v squared over x plus 1 square. هذه فينا نعمل simplify. we get 2 over x plus 1 square. Let's هيك شوية simplification. 1 times x it's 1. يعني x plus 1 minus x plus 1 we get 2 over x plus 1. Okay. Part 5 you have f of x is 2x power 4 minus 1 to the power 5 times 3 cubic root of x minus 7. Yes ريم. يا الله يلا استاذ. اوكي علق علي، مش حعرف حلها بس اوكي. لا عم بمزح معك بس. يلا مين بقى نعطي دور؟ عم تمزح انا؟ هلا جاد بيكون عم بيقول ان شاء الله مش انا، ان شاء الله مش انا. شو يا جاد؟ اذا بدك بحل هيك ما فهمتها. يلا تفضل. مين عم بيقول؟ يلا تفضل. اوكي اول شيء اصلا ما بعرف حليت انا كيف بلش فيها. هيدي يو اليو اكس 2x4 minus 1 باور 5 باور 5 والفي 3 cubic root of x minus 7. جود. طيب فاذا اول شغله انت عرفتيها انه it is the product rule u times v. فاذا f prime of x it's u prime v plus v prime u. هاي اول شغله، هاي اول نقطه. طيب let's find u prime and find v prime. استاذ راح كونكشن عندك؟ عندي؟ لا اوكي يمكن من عندي راح. اوكي هلا اجى. لا راح الكونكشن من عند نص الجمهور لانه بعلمي كلنا شي 11 واحد صرنا 7. ايه راح ما بعرف شو عشان صار. هيك انا متاكد اذا عندي ولا لا عندك طبيعي بعد الأستاذ. استاذ ليه ما في حدا بالميتينج بس 7؟
طب استاذ خليني اخبص بلا ما يكون في حدا. كون راح عندهم الكهرباء. اعمل ريكورد ترجع مكشوفه بعدين. صح مزبوط. يلا تفضل. يعني 5 into 2x 5 power 4 minus power 4. 1 power 4. اوكي times what؟ وهي بتصير times what؟ times 3 على 3 cubic root of 7 لا 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 minus لا 1. لا لا عم نحكي عن نيو برايم بس. times 8x power 3. good times 8x power 3. اوعى اوكي تنسوها. انا كيف multiply by the derivative of the inside. Multiply by this derivative of this. Okay, continue. What about v prime? Right. Just one moment. For the function v, hey, cubic root of x. Cubic root of x. For cubic root of x, we don't have rule. Or for the nth root, we don't have rule. ما حدا يفكر انه اخي اذا radical x, the derivative is 1 over 2 radical x. ما حدا يقول لي انه والله cubic root of x انه هيدا 2 حطينا 2 هون هيدي بتصير 1 over 3 cubic root of x. لا انه نفس الشيء. لا ما هي x 1 over 3. 3 هي 3 لا. You change it to rational exponent and then you apply the rule. مظبوط. يعني cubic root of x we write it x to the power 1 over 3. So this we write it 3 times x to the power 1 over 3 minus 7. Now you derive this. أستاذ ما فهمت. ما فهمت. ليك إذا بتتذكر ال x to the power 1 over 2. x power يعني radical x I mean. Radical x. We proved that the derivative is 1 over 2 radical x. Do you still remember how? أنا إيه؟ How? ما هي الأكس هي باور 1 over 2. Radical x, we wrote it x to the power 1 over 2. إيه. We هلا wrote بنعملها x to the derivative power 1 over لهاي 2. كيف؟ We changed to rational exponent. We wrote it x to the power 1 over 2. أوكي. بعدين you derive this. نحط 1 over 2 x power 1 over 2 minus 1. يعني you apply the power rule مثل هذا. Okay? For the cubic root, fourth root, fifth root, any other radical expression, we find the derivative in the same way. We write it, we change it to rational exponent, and then you apply the derivative. Okay? فإذا هاي cubic root of x, we write it x to the power 1 كيف طلعت over 3. 8x؟ نعم؟ أستاذ أنا طلعت هلا فتل رحت الكهرباء، كيف طلعت 8x باور؟ عندي كمان. ايه لاحظت الشيء، كيف طلعت شو؟ ال 8x باور 3. Derivative of what's inside. Derivative لهاي 2x power 4 minus 1. مش نحن قلنا بننزل power whatever بعدين times the derivative of the inside. ايه صح. طيب. ايه بيرجع الباور. Yes, Reem, continue. As a 3 cubic root of x, it's not the derivative, it's the function itself. We write it 3x to the power 1 over 3. Right, cubic root of x, it is x power 1 over 3. Now find the derivative here. كيف؟ ما عرفته. طب لكن اعتبريها مثلا هاي لو كانت هيدي مثلا باور 5 كيف بنعمل ديريفيتيف؟ اعتبريها باور 5. لو كانت باور شو؟ لو كانت باور 5 كيف كنا رح نعمل ديريفيتيف؟ لو كانت 3x باور 5 minus 7 how would you find the derivative؟ ما بعرف. كيف؟ مش بنعمل 5 times 3 هيك؟ لازم هيدي رول كي راح الانترنت عند الاستاذ؟ لا راح الفويس عند الاستاذ بس. لا هو عمل
سوري على الانتربشن. تيس انصدم عن جد. مع شكل. نرجع نعيد. If it was here 3x to the power 5, then how would you find the derivative? كان في حدا عم يحكي حط ال5 وما بعرف شو. x power n. You multiply 5 times 3 4 and then you subtract 1. You have 15x to the power 4. The same way you found the derivative here 2x to the power 4, you wrote it 8x to the power 3. كيف طلعت معك 8x power 3? You multiply 2 by 4 8. 2 times 4 عملت 2 times 4 8 وبعدين من subtract 1. طيب نفس الموضوع هون x power 1 over 3 نفس الشيء. multiply 3 times 1 over 3. يعني 9x لا 3 times 1 over 3. 1. 1. Okay, so 1. X to the power. What do you do in the exponent here? we minus 1. subtract Subtract 1. 2. Negative 2 over, yeah, says هيدي مالنا 3. هي 1 over 3. يعني 1 over 3 minus 1. You may use Negative the 2 over calculator. 3. It's negative 2 over 3. It's 1 minus 3 over 3. So negative 2 over 3. So right here, negative 2 over 3. هلا بننزلها لتحت لتصير positive power. مش مهم. خلينا نشوف شو بنعمل فيها. هيدا للsimplification. بس أنا بقول إنه أول step how you find the derivative. Minus derivative of 7 0. هي ما اختلفنا، هي بعرف انه Okay? Is that clear? ريم مشي الحال؟ ايه استاذ. باقي الشعب. Yes. جنى مجد رامي. ماشي استاذ بس دقيقة. نعم عمر. فيك تعيد بس كيف طلعت 1x؟ You multiply. فيك تقول لي كيف طلعت ال 8 هون؟ 2 times 4 8. نفس الشيء. 3 times 1 over 3 is 1. اوكي. Now just replace. يلا يا ريم. replace. عفوا أهم step كانت تعرف إنه هيدي product rule. هودي الباقيين صاروا شغل بسيط يعني ما لنا شغل. هو كله بسيط بس إنه نفهم إنه first step we have the product rule. مش نخبص. Yes ريم. يلا استاذ. like okay. f prime of x equal 5 into 2 into 2x power 4 minus 1 power 4 times 8x power 3 times into cubic root of 3 cubic root of x minus 7. minus 7 يعني I'm putting here u prime. plus عمل لك شوي صغيرة بس. هاي كلها سوا u prime وهاي v. طبعا هيدي اليو هيدي اليو وهيدي v. هاي كلها سوا v. صاروا مزروقين شوي ببعض ونسوي. طيب plus what's v prime? 2x لا. power 4 اوكي طيب 2x to the power 4. لا كمل. okay minus 1 power 5 اوكي times 3 wait. لا هيدي يو u prime v plus uv prime. wait انت هي plus v prime u طيب اوكي يعني او uv prime نفس الشيء. يعني بدل 2x power 4 minus 1 power 5 ريم it's v prime u or uv prime مش مهم ترتيبه مش مهم. multiplication commutative property of multiplication. يعني wait
يعني وين أنا ال v أنت prime؟ بدك تسيب حالك v prime قديش؟ وينه؟ 1x باور نيجاتيف 2. ريم لك وينه؟ ريم لو اختفت ريم times 1 x to the power negative 2 over 3 إذن هاي هي v prime. اوكي؟ طيب for part 6. بس في اشتغل لأن زهقت. ايه فيك تشتغل. yeah part 6 فيك تكملي بالورك شيت. أيوة ما هيك عم بفكر كنت خلاص أوكي يلا. يلا كملي معنا مش مشكلة تشاركي معنا. 7x to the power 2 plus 1 هذه وحدة من المشاكل الأونلاين على فوق. أوكي يلا. على الكاميرا بس. إيه يس سارة. أيوة أستاذ هيدي k over x الرول تبعها negative k over x squared. أوكي نحن بناخد أول شي الx لحالها بنحلها الدينومينيتور. روح شوي. أستاذ أوكي. راح الإنترنت رجع إجا ماشي. ما كفيت لهذيك. كنت بس إنه بعد times v prime إنه you multiply by this 1 times x to the power negative 2 over 3. أوكي. سارة نعم. continue. خلينا نشوف شو بتقولي. ايه denominator بنحله على chain rule قلت هي اسمها يمكن. إيه ايه 6 into 7x squared plus 1 power 5 وين بكتبها؟ بالdenominator. طيب كنت عم تقولي لي الرول k over x to the power or negative k over x the derivative is negative k over x squared. Will you please repeat? هيك كنت عم بقولك إنه هيدي k over x. Okay طيب continue. الرول لها negative k over x squared. Okay negative k over x squared. طيب لو كانت negative k over a function u negative k over u squared times قصدك k over u يعني function x. ايه هيدي على أي رول أستاذ؟ الرول تبعها k u prime. اوكي negative k u prime هلا بقول لك يا عريب over هيدي التشين يعني u squared. عرفتها؟ لا التشين ما نحن بدنا نشتغل u prime هي chain rule times u prime times the derivative of u. اوكي Yeah. Continue. هلا هيدي هي هيك ولا هي k over x squared؟ هذه ال k over k u. over x. k over u. الاكس بتكون x بس لحالها x. يعني ما يكون في باور يعني هاي function. من مجرد ما يكون عندك غير x any expression يعني من x بطلت x صارت some function u. طب اعتبر k over x plus 1. قصدي انه حيلا number over x plus 1. مظبوط بتكون k over u. u prime بتكون 1. اوكي طيب would you please continue? What do I write? negative 3 Negative 3 times 6 into times 6 into 7x squared plus 1 power 5 7x times squared minus 1 to the power 5 times what? 14x.
times 14x over U يلي هي 7x squared plus 1 power 6 كلها power 2. يعني power 12. طيب, of course here we can simplify. Power 5 power 12 get power 7. ضروري to simplify. هلا بهيدي انه كلياتها هالستاب يعني ما في شيء ثاني. So 7x to the power 2 plus 1 to the power 7 and the numerator you can multiply 3 by 6 by 14. What do you get? 18 times 14 252 negative 252x over this. طيب it's correct. ما في ولا الميثود اللي انت بتستعمليها هي صح بس في اسهل او في طريقه ثانيه مش هقول اسهل. طيب to explain it she said here it is under the form constant over u, k over u, and you know the rules. The derivative is negative k u prime over u squared, and here is u, here is the function u. هيدا u بس فينا نعتبرها u over v. اول بالك روح. طيب where u prime it's 7x squared plus 1, 6 into 7x squared plus 1 to the power 5 times the derivative of the inside, so times 14x. Okay, this is u prime, so negative k, so negative 3 times u prime هذه كلها over u squared, so 7x squared plus 1 to the power 6 power 2 يعني power 12. I may simplify here 5 with 12, you get this. But this is the first method. We have another method. You can use u over v. And we have a third method. هلا نحكيهم كلهم سوا. The third method, or the second method I mean. It is هاي negative 252x numerator. Yes. So or في حدا عم يحكي؟ لا في أنهم بحكي. The second way u over v. رح امشي معك يا رواق. u over v. u is equal to 3. It means that u prime equal to 0. Yeah. And v is equal to 7x squared plus 1 to the power 6. Then v prime, is that all? It's 6, 7x squared plus 1 to the power 5 times 14x. And then apply the rule. Then f prime of x, it's u prime v minus v prime u, or uv prime, بدك إياه, over v squared. Like u prime at 0. Plug in. 0 times u, sorry, v, the 7x squared plus 1 to the power 6. Minus uv prime, u is 3 times 6 into 7x squared plus 1 to the power 5 times 14x. لك وين هاي 3 times 6 times whatever هن ذاتهم صح؟ وهذا 0 times whatever 0 يعني رح يطلع نفسها negative 3. طيب over v squared يعني 7x squared plus 1 power 12 يعني هاي طلعت هي ذاتها هيدي. طبيعي بده يطلع نفس الجواب. ما يطلع عندك different answers. اكيد we may have الفوقانية different مأخوذة forms. من التحتانية. نعم. ما هاي التحتانية الأور ما هي مأخوذة من الأولانية. ما هي هون ما هي ماينس كي يو برايم اللي هي ماينس في ماينس يو في برايم. بس أنا هاي طلعت زيرو. بس اسمعني كلمة. هن كلياتهم هودي ماخذين من رول وحدة اللي هي الباور رول. كي اكس to the power n. يعني نحن هيدي حتى لما حطينا هيدي الرول منين جبناها؟ يعني رول جديدة؟ لا هي particular case. هاي الكي over u هي particular case. ليه؟ لأنه الكي over u هي in fact k times u to the power negative 1. k over u هذه اللي عم تحلها times كثير u to the أصعب عندي فوق.
k to the power u, or sorry, k times u to the power -1. Apply the derivative here using the power rule. إذا بدك تحكي إنه هاي منين جاي كلياتهم رول وحدة power rule. وهو فعلا هيك، أنت لحد هلا ما بتعرف غير بس الباور رول. هودي كلياتهم radical x و 1 over x وما بعرف شو، هودي special cases particular cases بنقول لك هي خلص apply it، اوكي خذها as a rule، إيه؟ حتى مش كل مرة مثلا 1 over x تيجي تكتب لي x power -1 بعدين derivative بعدين نزل النيجاتيف لتحت. خلص memorize it -1 over x squared. The same idea for radical x. Radical x, it is x to the power 1 over 2, then apply the power rule, x to the power k or x to the power n. Okay? But the answer will be 1 over 2 radical x. You can memorize it and use it. كلهم power rule. أكيد اللي هاي مثل هاي، بس إنه مش هاي جاي من هيدي، هاي جايين من power rule. طيب. So if you simplify this, 0 times whatever you get 0. And now simplify خلص صارت هاي هي ذات هيدي نفس. The answer أكيد بيطلع هو ذاته -252x over 7x squared plus 1 all of it to the power 7. طيب. Third method. Or بس لحظة قبل ما تكفي. نعم. طيب نعم. هلا شو بصير في فرق بين ال u over v وال k over ux؟ مش هي ال u over v يعني two functions فيهم x؟ Like u over v مجرد ما يكون عندنا fraction I can apply this rule u over v. أو حتى لو ما في x. حتى لو كان constant. حتى لو كان constant. ما في يعني ما حدا بيقول لك لا ممنوع تصاميم، but I can use it. Okay. بس هيدي ال k over u in case the numerator is constant مثل هيك ما في x you can apply this. يعني هون لو كانت 3x لو كانت هيدي 3x لو كانت ما كان في rule. ما كان فيك تستعملها اجباري غصب عنها u over v. اوكي طيب. استاذ ما تمحي. لا مش رح معي، بدي احط third way. طيب. The third way. استاذ نعم. مش بهاي هون فوق ال 3 الكونستنت رح طلعت هيك او رح استعملناها ككي مش كيو، هي 3x باور 0. بتعيد هاي هون ال 3 فوق بنمبر 6 رح استعملنا اعتبرناها كي انه مش كيو. اوكي اعتبرنا انه الاكس باور 0. لا لانه هي constant. K we mean by K is constant. ايه بس مش لانه اليو اعتبرناها x باور 0 لا. هي طب فانكشن يو اوف اكس. اوكي بهالحالة ال 3 بتكون 3x باور 0. ايه اوكي third way. Before you start deriving, I'm going to change the form of the function. Especially that here we have a constant. هذا الكونستانت حرام ما دخله بشيء، ما بينزع ما بيخرب ما بيعمل شيء، بيضل محله وبتعملوا derivative. هذه 7x squared plus 1 to the power 6 I can put it in the numerator power -6. So 3 7x squared plus 1 to the power -6. This is f of x and not f prime. ما في شحطة هون. This is the function. The function f, not the derivative. طيب حدا بيقول غلط شيء؟ كاتب غلط؟ لا. No, f prime of x. Apply the power rule. 3 times -6, it's -18. 7x squared plus 1 to the power -6 minus 1, you get -7. Times the derivative of the inside, so times 14x. لا تصدق انه نفس الجواب، هيدي -7 تنزل لتحت power 7. So 7x squared plus 1 to the power 7.
and 18 by 14 you get negative 252x. نفس الشيء. طب نحن كيف بنعرف أي وحدة بدنا نستعمل؟ اللي بدك اياه ثلاثتهم صح.